So point charges பார்த்திருக்கோம். Today we'll see for different position. Equilateral triangle. Charges are placed in the corners of the equilateral triangle. So இங்க ஒரு charge, இங்க ஒரு charge, இங்க ஒரு charge. So equilateral triangle of length L, L and L. All the charges are same, Q, Q and Q. So you can put it as 1, 2 and 3. What is the net force acting at the point 1? What is the force acting at the point 1? Already gravitation போட்டிருக்கோம். Force on 1 எவ்வளோ? Listen. Positive, everything is positive. So this charge will create force on this charge. இப்போ இதுவும் பாசிட்டிவ், இதுவும் பாசிட்டிவ். அப்போ இது மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா எந்த பக்கம் ரிப்பல் ஆகும்? இது எந்த பக்கம் ரிப்பல் ஆகும்? Upward direction. So this will repel this force. So F2 on 1. And again this is positive, this is positive. So this will create force on this one and it will move on this side, positive direction. So if in the force என்னன்னு சொல்லலாம்? 3 on 1 ன்னு சொல்லலாம். அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஆங்கிள் இருக்கு. இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? 60 டிகிரி. இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? 60 டிகிரி. இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? ஸோ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? இது 60னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள் எவ்வளோ? 60 degree. So two forces are acting, then the resultant force will act. So Fr is the net force. Clear? So F1n is nothing but F resultant. Find it out. எவ்வளோ வரும்? போட்டுட்டு சொல்லுங்க. எவ்வளோ வருது? √3f வரும். √3f வரும். Yes, do it. So first you find out F21. F21 எவ்வளோ? K into Q by L squared. F31 எவ்வளோ? That is also same. K into Q by L squared. Then both are F னு வச்சுக்கலாம். F னு வச்சுக்கலாம். இதுவும் F தான். அப்போ ரெண்டுக்கும் ரிசல்டன்ட் எவ்வளோ? ரிசல்டன்ட் இப்படி தான் எடுக்கணுன்றது கிடையாது. See, normally we use the formula. Fr is equal to square root of F squared plus F squared plus 2F into cos 60. Cos 60 எவ்வளோ? 1 by 2. So root of F squared plus F squared plus 2F squared into cos 60 will become 1 by 2. This 2 will get cancelled. So it will get √3F squared. So that is equal to √3F. That is the resultant. So the resultant force is √3F. இல்லைன்னா இது ஈஸியாக சிம்பிளாக மல்டிப்ளை பண்ணலாம். F cos 30. இந்த ஆங்கிள் 60. அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? F cos 30, F cos 30. 2F cos 30. ரிசால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ரிசால்வ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி இருக்கு. இதுவும் F, இதுவும் F. இந்த ஆங்கிள் தான் 60. இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? 30. இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ? 30. ஸோ இதை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் F cos 60. இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் F cos 60. 2F cos 60. 2F cos 16 mark. Right? 2F vertical தானே? vertical என்ன வரும்? sin 60 வரும். not cos 60, sin 60. அப்போ 2 into F into sin 60 என்ன? √3 by 2. 2 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? √3F. சரியா? do it. சரி, ரெண்டு மெத்தடும். நான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை எப்பயும் போல் நீ இது யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கும். அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸ்டெப்ஸ் கொஞ்சம் கூட போகும், அவ்வளோதான்.
போடுறா போடாச்சா? ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் மைனஸ் வந்தா அப்போ ஆன்சர் என்ன? ஃபுல்லாக மைனஸ், ஃபுல்லாகவே மைனஸ் மைனஸ்னு வந்தா ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்தாலும் என்னது √3f தான். எல்லாமே மைனஸ் மைனஸ்னு வந்தாலும் அப்போ என்ன √3f தான். எப்பயும் ரிப்பிள் தான் ஆகும். சரியா? த நெக்ஸ்ட் சம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்தா plus q minus q plus q. So you can put it as 1, 2 and 3. எப்பயுமே அதே பாயிண்ட் எடுக்க முடியாது, இந்த பாயிண்ட் எடுக்கலாம். வாட் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அட் 3? யார் சொல்றீங்க? இது மைனஸ், இது ப்ளஸ், அதனால என்ன ஆகும்? அட்ராக்ட் ஆகுனா ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கும்? ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்குமா இந்த பக்கம் இருக்குமா? டுவர்ட்ஸ் 2 இருக்கும். அப்போ F3 on 2. இது மைனஸ், இது ப்ளஸ், அப்போ இதுவும் அட்ராக்ட் பண்ணும், இந்த பக்கம் ஆக்ஸும் 3 on 1. அப்போ ரிசல்டன்ட் எந்த பக்கம் இருக்கும்? ரெண்டுக்கும் நடுவில் ரிசல்டன்ட் இருக்கும். இந்த ஃபோர்ஸும் அதே தான், எஃப்ஏ தான். இதுவும் என்ன எஃப் தான். அப்போ ரிசல்டன்ட் எங்கே இருக்கும்? இங்கே இருக்கும். அப்போ இங்கே ரிசல்டன்ட் எவ்வளோ? போடுங்க, போட்டு சொல்லுங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவல் தானே. மேக்னிடியூட் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தால் எஃப்னு தான் வரும். 2 cos 30 அதே √3 தான் வரும். என்ன ஆன்சர் வரும்? √3f தான் வரும். செக் பண்ணுங்க, √3f தான் வரும். f² plus f² plus 2f into f cos 60. Cos 60 is 1/2, 2 cancel ஆகி f² √3f தான் வரும். அப்போ ரிசல்டன்ட் வந்து இன்வர்ட்ல இருக்கும். இதே சம மாற்றி கொடுக்கலாம். இங்கே √3f தான் ஆன்சர். அடுத்த சம் இது மைனஸ், இது 2 ப்ளஸ். அப்போ எந்த பக்கம் ரிசல்டன்ட் இருக்கும்? ரிசல்டன்ட் எந்த பக்கம் இருக்கும் அதுதான் கேட்பான். ஏ, பி, சி. த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் விச் சைடு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பான். எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? இது மைனஸ், இது ப்ளஸ். அப்போ மைனஸும் ப்ளஸ் என்ன ஆகும்? அட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ சி ஆன் பி. இதுவும் என்ன ஆகும்? அட்ராக்ட் ஆகும். சி ஆன் ஏ, சி ஆன் பி. அப்போ இது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருந்தால் ரிசல்டன்ட் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? இங்கே தான் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ த ரிசல்டன்ட் இஸ் அலாங் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஏபி. ஏபிக்கு பர்பண்டிகுலராகவோ இல்லை ஏபி சைட்லேயோ ரிசல்டன்ட் ஆக்ட் ஆகும். இப்போவும் ஃபோர்ஸ் என்ன? √3f தான். இப்போவும் ஃபோர்ஸ் √3f தான் ஆக்ட் ஆகும். எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படி வேணால் கொஷினை மாற்றலாம். ஸோ ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்தாலும் சரி, மைனஸ் மைனஸ்ன்னு கொடுத்தாலும் சரி, ப்ளஸ் மைனஸ் மாற்றி கொடுத்தாலும் சரி, ரிசல்டன்ட் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? ஸோ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ? √3f. மேக்னிடியூட் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது கண்ணை மூடிட்டு பதில் சொல்லலை. எல்லாமே என்னவா இருக்கு? Q Q Q 1Q 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 இல்லை 2Q 2Q 2Qன்னு இருக்கும்போது √3f தான் ஆக்ட் ஆகும். மேக்னிடியூட் மாறுச்சுன்னா மாறும். மேக்னிடியூட் மாறுச்சுன்னா ரிசல்டன்டோட டைரக்ஷன் மாறலாம், மேக்னிடியூட் மாறலாம். சரியா? ஸோ மேக்னிடியூட் மாறுச்சுன்னா வேல்யூஸ் வந்து மாறிடும்.
Solve this one. So here it is 1 into 10 power minus 7 coulomb. The other side is minus 2.5 into 10 power minus 7 coulomb. Here it is 5 into 10 power minus 7 coulomb. 7 coulomb. The distance are 5 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter. So you can take this point as A, B and C. What is the force acting on A? What is the force acting on A? இப்போ வேல்யூஸ் எல்லாம் மாறி இருக்கு. What is the force acting on A? Nandakrishna, first answer கொடு. AC, AB எவ்வளோ இல்லை AC எவ்வளோன்னு கொடு. நந்தகிருஷ்ணன் ஆன்சர் கொடு. பிரேம் ஆன்சர் கொடு. Multiply by 10 and make it minus 15. எவ்வளோ வருது? ஏழு கேட்டேன், நீங்கள் எங்கே எடுத்துருக்கீங்க? சரி பரவாயில்ல. இங்கே எடுத்தால் நான் ஃபோர்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா வருது ஏசி எவ்வளோ வருது, ஏபி எவ்வளோ வருது? ரெண்டும் வேறு வேறு வேல்யூஸ் இருக்குது. ஏசி டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும், ஏபி டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜஸ் மாறிடுச்சுல்ல. எதாவது கேட்டுச்சா? அதே மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கும். 9 into 10 power minus 6 மீட்டர் தப்பு. -6 மீட்டர் தப்பு. இன்னொரு ஆன்சர் என்ன? டோட்டலாகவேவா? டோட்டலாக கூட வராது.
வராதுமா. This is period number 2. கேவோட வேல்யூ என்ன? இங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிய? இங்கே கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்க, இங்கே விட்டீங்க. இது கரெக்டு. எதுக்கு எடுத்திருக்கீங்க? இங்கே எடுத்திருக்கீங்களா? Yes, okay. Do it. 9. இது எவ்வளோ? 9. ஓகே. Nine into 10 power minus 2 and 18 into 10 power minus 2. ரெண்டு ஆன்சர் வரும். நந்தகிருஷ்ணா உன்னதான் ஆன்சர் கொடுக்க சொன்னா அப்படி பார்க்குற. எப்போதான்டா ஆன்சர் தருவ? வந்துருச்சா? நான் வந்து பார்த்துக்கணுமா உனக்கு? உன்னதான் ஆன்சர் சொல்ல சொன்னேன். நான் சொன்னதுக்கப்புறம் வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? 0.18 and 0.09. நீ எங்கே எடுத்தேன்னு எனக்கு என்ன தெரியும்? நான் ஏல கேட்டேன். ஒன்று வந்து 0.18, இன்னொன்று வந்து 0.09. வருதா? கொண்டா நோட்டை கொண்டா. போடு ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடி. ஃபைண்ட் த ரிசல்டன்ட். ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 0. What is the resultant? So this will act along this direction and this will act along this direction. The resultant will act along this direction. So the resultant will be square root of 9 into 10 power minus 2 the whole squared plus 18 into 10 power minus 2 the whole squared plus 2 into 9 into 18 into 10 power minus 4 into cos 60. Cos 60 and 2 will get cancelled. Your value will எவ்வளோ? எவ்வளோ ஆன்சர் வருது? Your answer will be 0.15. செக் பண்ணுங்க. $4.7. 0.15548. கலைவாணன் வந்துச்சா? 0.15 வரலையா?
0.9 வந்துச்சா 9 into 10 power minus 2 18 into 10 power minus 2 8 பாயிண்டா திரும்ப போடு .1558 the answer. Check your mistakes. ஸ்வேதா என்னாச்சு எது வந்துச்சு எதுவுமே வரல சார் வந்துச்சா வரலையா அப்போ ரிசல்டன்ட்டு ஸோ ஒரு வேல்யூ வந்து 0.09 அது வந்துருச்சு F1 F2 வந்து 0.18 வந்துச்சா சரி நான் வேணா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மேக் பண்ணிக்கிறேன் F2 is 2 times F2 is 2 times F1 அப்போ ரிசல்டன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சாடா வந்துச்சா வரலையா போட்டு சொல்ல எனக்கு 0.09 தான் வருது 0.18 தான் வருது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் f squared plus 2f the whole squared plus 2 into f into 2f into cos 60. Cos 60 is nothing but 1 by 2. 1 by 2 and this 2 will get cancelled. 2f squared. F squared plus 4f squared plus 2f squared. So 6f squared, 7f squared. Square root of 7f squared. Then what is f? What is f? F என்ன 0.09. F என்ன 0.09. So FR is equal to square root of 7 into F உடைய value 0.09. I can put it as 0. Otherwise 9 into 10 power minus 2 the whole squared. இல்லைன்னா root 7 into எப்படி வேணா போடலாம். So root 7 into F னு மாறிடும். அப்போ root 7 into F எவ்வளோ F வந்து 0.09 நியூட்டன் root 7 எவ்வளோ root 7 வருது ஆன்சரு 0.15 கரெக்டாக வரும் root 7 எத்தனை தடவை சொல்லிட்டு இருக்கேன் root 1 to root 1லேருந்து root 7 வரைக்கும் நமக்கு ஆன்சர் மெமரைசபிளாக இருக்கணும் என்ன எடுக்காமையா இருக்கீங்க வந்து நிற்கும் எக்ஸாமில் பாருங்கள் root 7 என்னன்ட்டு root 6 என்ன root 3 வரைக்கும் வேலையும் தெரியும் root 4 தெரியும் root 5 தெரியாது root 5 6 7 தெரியாது 8 தெரியும் 9 தெரியும் 10 தெரியாது சரியா சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா you will get your answer as 0.1558 that will be your answer that much of Newton will be there. Two point 2.7 into 9. Sariya, the next one. The next sum. All are plus. In between la ஒரு plus. இதோடைய சென்டர்ல plus. இதுலயும் plus. What is the net force at this point? O, A, B, C. What is the force at O? Calculate. Zero is answer. Net force at O. சரியா எல்லா பக்கமும் force equal. Listen. L, L, L. இதுவும் L, இதுவும் L, இதுவும் L. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ L by root 3 இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ L by root 3
அது calculate பண்ணணும். ஸோ அதை calculate பண்ணணும்னா you have to take out this distance. ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் distance வந்து L/2. அந்த ஸ்மால் ட்ரையாங்கிள் எடுத்திங்கன்னா இந்த ஸ்மால் ட்ரையாங்கிள் வந்து L/2. இது வந்து O. ஸோ this I can make this point as D and this is B. ஸோ இது R. இந்த R தான் நமக்கு தெரியணும். ஸோ you can, this angle is 30 degree தெரியும். ஸோ cos 30 equal to, cos 30 is L/2 divided by R. So R is equal to L/2 times cos 30. So R is equal to L/2 into cos 30 எவ்வளோ, √3/2. 2 cancel ஆகி L/√3 கிடைக்கும். ஸோ ஈக்குவலேட்டட் ட்ரையாங்கிளில் அந்த சைடு வந்து L/√3 போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோன்னா மறக்காது, L/√3 அப்படிங்கிறது மறக்காது. அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ். அப்போ இங்கே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், இந்த இடத்துல என்னென்ன ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சார்ஜை கீழே தள்ளும். ஸோ தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் OE, A on O, A on O. இந்த சார்ஜை இந்த பக்கம் தள்ளும். சரியா? கவனி, அதுக்கப்புறம் எழுது. பி ஓவை இந்த பக்கம், ஏன்னா ரெண்டுமே ப்ளஸ், இது இந்த பக்கம் புஷ் பண்ணும். ஸோ இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் F B on O. இந்த சார்ஜை இந்த பக்கம் தள்ளும். அப்போ F C on O. எல்லாமே F தான், ஏன்னா எல்லாமே L/√3 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 தான். அதனால ஃபோர்ஸ் எல்லாமே என்னது, ஈக்குவல். அப்போ இந்த ரெண்டும் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது. ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம், இங்கே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுனா கண்டிப்பாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ, 120 டிகிரி. அந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ, 120. ஸோ தெரியல அப்படின்னா யூ கேன் டிவைட் இட். ஸோ நமக்கு இந்த ஆங்கிள் தெரியணும், இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தெரியணும். ஸோ இது 60 அப்படின்னா நமக்கு இதுவும் 60 இதுவும் 60. அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ, இதுவும் 60 இதுவும் 60, மொத்தமாக 120 டிகிரி. அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும், F sin 60 F sin 60, 2F sin 60. ஸோ 2F sin 60. இல்லை நீ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அசியூம் பண்ணிக்கலாம். கீழே ஆக்ட் ஆகுது, -F sin 60. -F. So 2F into, what is sin 60? √3/2. 2 will get cancelled. Sin 60 cos 60? This angle, cos 60. Cos 60. அப்போ cos 60 னா 1/2. 2 will get cancelled, -F. So F minus F, மொத்த ஃபோர்ஸ் என்ன, 0வாக இருக்கும். சரியா? எடுத்துக்கோ. இல்லை நீ ரிசல்டன்ட் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கோ. இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் ரிசல்டன்ட் எடுத்தனால எடுத்துக்கோ. F is equal to square root of F squared plus F squared plus 2F squared cos 120. cos 120 என்ன, அப்போ square root of 2F squared plus 2F squared into -1/2. cos 120 வந்து -1/2. that will get cancelled. So 2F squared and -F squared will act as F squared. ரூட் எடுத்தால் F மட்டும்தான் இருக்கும். அப்போ இந்த பக்கமும் F, இந்த பக்கமும் F. அப்போ மொத்தமாக என்ன ஆகும், 0ன்னு மாறும். The net force on O will be F minus F. That will become 0. ரிசல்டன்ட் போட கற்றுக்கோ, டயக்ராம் வரைய கற்றுக்கோ. சரியா? அதுதான் உனக்கு கரெக்டாக ஃபாஸ்ட்டாக போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும்.
ஸோ எல்லாமே வெக்டார் க்ளோஸ்டு பாலிகன்னால நடுவில் 0. போலாமா? அடுத்த சம் போலாமா? முடிச்சிட்டிங்களா? ஸோ த நெக்ஸ்ட் சம், அடுத்த சம் என்ன? ஸோ அதே ஈக்குவேட்டல் ட்ரையாங்கிள் மைனஸ் கியூ மைனஸ் கியூ மைனஸ் கியூ நடுவில் ப்ளஸ் கியூ. அப்போ என்னெல்லாம் நடக்கும்? 1 2 3. லிசன், இங்கே என்ன நடக்கும்? இது மைனஸ், இது ப்ளஸ். அப்போ இது என்ன ஆகும்? இந்த டைரக்ஷனில் அட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ ஓ. அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம்? FO3 FO3. இதுவும் ப்ளஸ், இது மைனஸ். ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் என்ன பண்ணும்? ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ இந்த பக்கத்தில் அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம்? FO2ன்னு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம். இது ப்ளஸ், இது மைனஸ். அப்போ அது ரெண்டும் என்ன பண்ணும்? அட்ராக்ட் பண்ணும். அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம்? இப்போ ஆன்சர் என்ன? 0 தான். இப்போ ஆன்சர் 0 தான். இது கியூஆர் இருந்தாலும் சரி, 2Qஆர் இருந்தாலும் சரி, 3Qஆர் இருந்தாலும் சரி, ஃபோர்ஸ் என்ன? 0 தான் ஆகிட்டோம். சரி, மைனஸ் கொடுக்கலாம். மைனஸ் கூட கொடுக்கலாம். மைனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? சப்போஸ் இஃப் திஸ் இஸ் மைனஸ், நடுவில் இருக்கிறது மைனஸ் கியூனா இது மைனஸ் கியூ, இங்கே என்ன ஆக்ட் ஆகுது? மைனஸ் கியூ. அப்போ மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆகும்? ரிப்பல் ஆகும். ரிப்பல் ஆகி எந்த டைரக்ஷனில் போகும்? ஸோ திஸ் இஸ் பாயிண்ட். இது மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டா இந்த டைரக்ஷனில் போகும். அதை நம்ம என்னென்னு எழுதணும்? 3 on O or O on 3. அப்போ இதுவும் மைனஸ், இதுவும் மைனஸ். இது எந்த பக்கம் ரிப்பல் பண்ணுவோம்? இந்த பக்கத்தில் ரிப்பல் பண்ணுவோம். F2 on O or O2. FO2. இதுவும் மைனஸ், இதுவும் மைனஸ். எந்த பக்கம் ரிப்பல் பண்ணும்? கீழே ரிப்பல் பண்ணும். இப்போவும் ஃபோர்ஸ் என்ன? 0. அது நடுவில் இருக்கிறது 1Qஆர் இருந்தால் என்ன, 2Qஆர் இருந்தால் என்ன, 3Qஆர் இருந்தால் என்ன, எப்படி பார்த்தாலும் அது என்ன? 0. நம்ம எங்கே மாட்டுவோம்? சரியா? அப்போ க்ளோஸ்டு பாலிகனாக இருந்து நடுவில் என்ன வேணால் இருக்கலாம், ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் கியூவாக இருக்கலாம். எல்லாமே யூனிஃபார்மாக இருந்தாலும் சரி, நான் யூனிஃபார்மாக இருந்தாலும் என்ன வேணால் இருக்கும். ஸோ நான் யூனிஃபார்மாக தான் நம்ம சம் போடணும். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் என்ன? 0. ஓகே, எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் 0 தான் வரும். ஸோ அடுத்த கேஸ் I have the value of Q, 2Q, 3Q, and in center I have Q. What is the net force on? Net force at the center. So you can put it as ABC. And what is the net force at the center? இப்போ என்ன சம போட ட்ரை பண்றீங்க? Listen. இதுவும் ப்ளஸ், இதுவும் ப்ளஸ். அப்போ இந்த சார்ஜ் ஜாஸ்தி, இந்த சார்ஜ் கம்மி. அப்போ இந்த சார்ஜ் இதை எந்த பக்கம் ரிப்பல் பண்ணும்? இந்த டைரக்ஷன்ல ரிப்பல் பண்ணும். அந்த டைரக்ஷன் என்ன? CO. இது 2Q, இது Q. அப்போ இது என்ன? இந்த பக்கம் ரிப்பல் ஆகும். தட் சார்ஜஸ் B. இதுவும் ப்ளஸ், இதுவும் ப்ளஸ். அப்போ இதை கீழே தான் ரிப்பல் பண்ணும். FAO. இதை தான் ஃபர்ஸ்ட் வரையணும். அதுக்கப்புறம் you can find it out what is FBO, what is FCO, what is F. So you see, you can make it out. அப்போ FAO is equal to K into Q by, இந்த distance எவ்வளோ? L by root 3. இந்த distance எவ்வளோ? L by root 3. So that will become L by root 3 the whole squared. So FAO is equal to 3K. So 3K Q squared by L squared. 3K Q squared by L squared. I can make it as FOA. I can make this as F. சரியா? F னு வச்சுக்கிறேன். Then what is FCO? CO என்னவா வரும்? FCO is 3 times F. புரியுதா? கண்ணை மூடிட்டு சம் போடுறதுக்கோ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் அப்ளை பண்ணுறோம். FCO. Then what is FOB? FBO. What is FBO? 2 times F. அவ்வளோதான். 2 times F. சரியா? So once, but what is F?
3k q squared by l squared. அப்போ ஒவ்வொரு பக்கமும் நமக்கு தெரியும். அப்போ இதை வேணால் ரிசால்வ் பண்ணிக்கலாம். இது எவ்வளோ 30 டிகிரி, இது எவ்வளோ 30 டிகிரி, 60 டிகிரி, 60 டிகிரி, 60 டிகிரி. தென் இட்ஸ் அப் டு யூ. இப்போ எந்த பக்கம் ரிசல்டன்ட் இருக்குன்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஒவ்வொன்றையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எஃப்சிஓ எவ்வளோ, எஃபிஓ எவ்வளோ, எஃப்ஏஓ இதான் எஃப்னு வச்சுருக்கோம். நீங்கள் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் சரி ரிசல்டன்ட். sin 60 plus sin 60, 3 sin 60 plus 2 sin 60 will be 5 sin 60. Last sin அது ரெண்டையும் செக் பண்ணி பாரு ரிசல்டன். ஸோ காஸ் அப்போ எந்த பக்கம் ரிசல்டன்ட் வருது? மேலே ரிசல்டன்ட் வரும், மேலே ரிசல்டன்ட் வரும். ஸோ 5 cos 60, 5 cos 60. So 5 by 2. 5 by 2 minus 1 will be 3 by 2 f. 3 by 2 f. அப்போ 9k q squared by 2l squared ஆன்சர் வரும். சரியா? 3 by 2 times f. மேலே வந்து 5 cos 16 வரும், கீழே வந்து fன்னு வரும். அப்போ 5 by 2 cos 16 எவ்வளோ வருது? 1 by 2 ஸோ 5 by 2. 5 by 2 minus 1 will be 3 by 2 times f. f என்ன? 3k q squared by l squared. ஸோ 9k q squared by l squared. எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? மேலே ஆக்ட் ஆகும். வருதா? முடிச்சாச்சா? ஸோ ஸ்கொயர். அடுத்தது ஸ்கொயர் செக்ஷன். ஸோ இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கொயர் செக்ஷன். ஸ்கொயர் செக்ஷனுக்கு ஆன்சர் என்ன? ஸோ சார்ஜஸ் ஆர் சேம். Can put it as 1, 2, 3, 4. Charges are plus q, plus q, plus q, plus q. அப்போ இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் 3? இந்த டிஸ்டன்ஸ் a, இந்த டிஸ்டன்ஸ் a. Find it out. What? இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன? எல்லாமே q q qனா your answer will be √2 plus 1/2 into fன்னு வரும். செக் பண்ணுங்க, போட்டுட்டு சொல்லுங்க. இல்லைன்னா டவுட் எங்கேயே கிளாரிஃபை பண்ணிக்க. அவ்வளோதான், அந்த ஒரு சம்மோட சமம் முடிச்சிருவேன். போட்டுட்டு எனக்கு கேளு.
வாயை திறந்து கேளு, இல்லைன்னா அப்படியே உட்காந்துருக்காத. ஆன்சரே இதே வரமாட்டேங்குது, பதிலே வரமாட்டேங்குது. √2 + 1/2 வருதா? ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் 3ல அந்த இருக்கிற சார்ஜ் எதோடலாம் கான்டாக்டில் இருக்கு, எந்த பக்கம் ரிப்பல் பண்ணும், டயக்ராம் போட்டு காட்டு. அப்போ ரிசல்டன்ட் எந்த பக்கம் இருக்கும்? Electrons revolving போட்டோமா, velocity, electrons revolving around the positive charge போட்டோமா, velocity போட்டோமா, போட்டோமா. நந்தகிருஷ்ணா போட்டு கொண்டு வந்து காட்டு. தனுஸ்ரீ, ரத்னமதி, ஸ்வேதா காட்டணும். அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு